হ্যালো বন্ধুরা, গুড ইভিনিং। তো আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। তো ঝুমা সরকার কুকিং অ্যান্ড ইটিং মাই চ্যানেল। তো আমার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। তো আজকে আমি কি রান্না করছি দেখুন। লুচি ভাজছি। ময়দা আটা মিক্সড করে, তো একটু চিনি দিয়েছি, আর সাদা তেল দিয়ে ময়াম দিয়ে নিয়েছি। এখন লুচিগুলো কি সুন্দর ফুলেছে। তো এখানে আলু ভাজা করবো, কেটে নুন মাখিয়ে রেখে দিয়েছি। দেখুন কত সুন্দর ফুলেছে।
তোমাতে আমাতে দেখা হয়েছে জানি না কোথায় জানি না নিচে ভাজা হয়ে গেল। একটু সুজি করব, সাদা তেলের মধ্যে সুজিগুলো ভেজে নেব। অল্প একটু সুজি করে নিলাম। আর দুটো তেজপাতা দিয়ে দিলাম ছোট ছোট। একটু জল দিয়ে দিলাম। চিনি দিয়ে দিলাম। চিনি দিয়ে দিচ্ছি, আন্দাজ মতন মিষ্টি দিয়ে দিলাম। তো বন্ধুরা, আলু ভাজাটা দেখাতে গেলে, আলু ভাজা তো সবাই জানি, তো এটা দেখাতে গেলে ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাবে। তো আজকে আমার রেসিপিটি কেমন লাগলো, ভালো হলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন, বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো এই যে আমার সুজি হয়ে গেল, করে দিলাম। সুজি দিয়ে নিলাম। তো সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। তো আজকের মতন এখানেই রাখছি।